Spirochetes. ইন্ট্রোডাকশন, এখানে আমরা পড়ব হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশনে, দেন ট্র্যাপোনেমা এবং বোরেলা, দুইটা স্পাইরোশেটের ক্লাসিফিকেশন। ট্র্যাপোনেমার ভিতরে আচ্ছা একটা আছে লেপ্টোস্পাইরা। ট্র্যাপোনেমার ভিতরে ট্র্যাপোনেমা প্যালিডাম আর হলো নন ভেনারেল ট্রেপোনেমাস। বোরেলার ভিতরে বোরেলা বার্গ ডরফেরি, বোরেলা রিকারেন্স অ্যান্ড বোরেলা হেমসি, বোরেলা মিয়ামোতোই। লেপ্টোস্পাইরা, আদার স্পাইরোশেটস, এগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব। শুরুতেই ইন্ট্রোডাকশন। The genera of spirochetes was human infection. তাহলে হিউম্যান ইনফেকশন করবে। ট্রেপোনেমা which causes syphilis and the non-venereal treponemas. তাহলে এটা কি ট্রেপোনেমা প্যালিডাম কি করবে? সিফিলিস করবে এবং নন ভেনেরাল ট্রেপোনেমোর্স। বোরেলা এটা কি করবে? কজ লাইম ডিজিজ অ্যান্ড রিল্যাপসিং ফিভার। লেপ্টোস্পাইরা এটা কি করবে? লেপ্টোস্পাইরোসিস। টেবিল 24.1 স্পাইরোশেটস আর, আচ্ছা এখানে যদি আমরা দেখি ট্রেপোনেমা প্যালিডাম এটা সিফিলিস করবে, বোরেলা বার্গডরফির লাইম ডিজিজ করবে, বোরেলা রিকারেন্টস এটা হলো রিল্যাপসিং ফিভার, লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স এটা হলো লেপ্টোস্পাইরোসিস করবে। মোড অফ ট্রান্সমিশন আছে, ডায়াগনোসিস আছে, মরফোলজি, প্রোটিন, ব্যাকটেরিওলজিক মিডিয়া, দেন ট্রিটমেন্ট সম্পর্কে আমরা পড়ব। নাও স্পাইরোশেটস আর থিন ওয়াল্ড ফ্লেক্সিবল স্পাইরাল রডস। এখানে 24 মিনিট, এগুলো নিয়ে আমরা দেখি আবার বিস্তারিত আলোচনা করব। তাহলে স্পাইরোশেটস ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, এটার মোড অফ ট্রান্সমিশনটা হলো ইন্টিমেট বা সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে যাবে অ্যাক্রস দ্য প্লাসেন্টা, সেক্সুয়াল কন্ট্যাক্ট, এবং আরেকটা হচ্ছে কিসের মাধ্যমে? প্লেসেন্টার মাধ্যমে। তাহলে প্লেসেন্টার মাধ্যমে এটা হচ্ছে মা থেকে বেবিতে যাবে। আর বোরেলা ডেরফেরি এটা হলো টিক বাইটের মাধ্যমে যাবে। বোরেলা রিকারেন্স এটা হলো লাউজ বাইট উকুনের কামড়ের মাধ্যমে যাবে। লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স এটা হলো ফুড অ্যান্ড ড্রিঙ্কস কন্টেইনড বাই ইউরিন অফ ইনফেক্টেড অ্যানিমালস যেমন র্যাট, ডগস, পিগস, কাউস, এগুলোর মাধ্যমে যাবে। নাও ডায়াগনোসিস ট্রেপোনেমা প্যালিডাম এটা ডায়াগনোসিস মাইক্রোস্কোপি আর হলো সেরোলজিক টেস্ট। বোরেলিয়া বার্গডরফেরি ক্লিনিক্যাল অবজারভেশনস আর হলো মাইক্রোস্কোপির মাধ্যমে এটা করা হবে। বোরেলা রিকারেন্টিস এটা হলো ক্লিনিক্যাল অবজারভেশন এবং মাইক্রোস্কোপি। আর লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স এটা সেরোলজিক টেস্ট। তাহলে সেরোলজিক টেস্টের মধ্যে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম আর হলো লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স। নাও ট্রেপোনেমা প্যালিডাম এর মরফোলজি হলো থিন টাইড স্পাইরালস seen by dark field illumination, silver stain or immunofluorescent stain দিবে। ট্রেপোনেমা প্যালিডাম গেল। দেন বোরেলা, এটা কি? ট্রেপোনেমা প্যালিডাম শুরুতে হচ্ছে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম। 2 নম্বর হলো বোরেলা বার্গডরেফি। বোরেলা বার্গডরেফি বিবি। তাহলে এটা কি? লার্জ লুজলি কয়েলড স্টেইন উইথ জিএমসা স্টেইন। লার্জ লুজলি কয়েলড আর হলো স্টেইন উইথ জিএমসা স্টেইন। দেন বোরেলিয়া রিকারেন্টিস, নেক্সট হলো বোরেলিয়া রিকারেন্টিস বি আর। এটা কি টেস্ট দিব? এটার মরফোলজি হচ্ছে লার্জ লুজলি কয়েলড আর হলো স্টেইন উইথ গ্লেমসা স্টেইন, এটাও গ্লেমসা স্টেইন। নাও লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স। thin tight spirals seen by dark field illumination. Growth in bacteriologic media. Treponema pallidum এটা হলো নেগেটিভ। বোরেলা বার্গডরফি এটাও পজিটিভ। বোরেলা রিকারেন্টিস এটাও পজিটিভ। আর লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স এটা হলো পজিটিভ। ফাইনালি ট্রিটমেন্ট ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, এটা ট্রিটমেন্ট হচ্ছে পেনিসিলিন জি। তাহলে প্যালিডাম পেনিসিলিন জি। বি বোরেলা বার্গডরেফি,
তাহলে বি, বিডি। তাহলে ডক্সিসাইক্লিন অর অ্যামোক্সিসিলিন ফর আর্লি স্টেজ, আর লেট স্টেজের জন্য হচ্ছে পেনিসিলিন, এখানেও পেনিসিলিন জি ইউজ করা হবে। বোরেলা রিকারেন্টিস এটার জন্য হচ্ছে টেট্রাসাইক্লিন, এরপর হচ্ছে লেপ্টোস্পাইরা ইন্টারোগ্যান্স এর জন্য পেনিসিলিন জি, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে পেনিসিলিন জিটা ইউজ হবে এখানে। Now, spirochetes are thin-walled, flexible spiral rods. They are motile through the undulation of axial filaments that lie under the outer sheath. Treponemes and leptospiras are so thin that they are seen only by dark field microscopy. তাহলে এগুলো কোথায় দেখা যাবে কোথায়? ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি, সিলভার ইমপ্রেগনেশনস অ্যান্ড ইমিউনোফ্লোরেসেন্স। তাহলে এগুলো দেখা যাবে ডার্ক ফিল্ড মাইক্রোস্কোপি, silver impigmentation or immunofluorescence. Borrelia are larger, except Giemsa and other blood stains, and can be seen in the standard light microscope. Now, additional information regarding the clinical aspect of infections caused by the organisms in this chapter is provided in chapter 9 entitled Infectious Disease beginning on 603. পরের ব্যাপার এগুলা। নাও এখানে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, dark field microscopy, the coil from the spirochetes, তাহলে এটা spirochete is in the center of the dark field used with permission from আচ্ছা। নাও ট্রেপোনেমার এখানে শুরুতেই আছে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম, ট্রেপোনেমা প্যালিডাম ডিজিজ হচ্ছে ট্রেপোনেমা প্যালিডাম কজেস syphilis. Important properties: ট্রেপোনেমা প্যালিডাম has been grown on bacteriologic media or in cell culture, non-pathogenic treponemas. তাহলে Treponema pallidum has not been grown on bacteriologic media or in cell culture. Non-pathogenic treponemas which are part of normal flora of human mucous membrane can be cultured. তাহলে non-pathogenic যেগুলো আছে এগুলো কালচার করা যায়, কিন্তু pathogenic এগুলোকে কালচার করা যায় না। Treponema pallidum grows very slowly, আস্তে এটা গ্রো করবে। The medical importance of that fact is that antibiotics must be present at an effective level for several weeks to kill the organisms and cure the disease. For example, benzathine penicillin is the form of penicillin used to treat primary and secondary syphilis because the penicillin is released very slowly. এগুলো খুব slowly এটা রিলিজ হয় এবং দীর্ঘ সময় যেহেতু লাগবে, সুতরাং এটা ভালো। From this depot preparation and bactericidal concentrations are present for weeks after the administration of the antibiotic. The antigens of Treponema pallidum induce specific antibodies which can be detected by immunofluorescence or hemagglutination test in the clinical laboratory. They also reduce non-specific antibodies যেটা বলে রিয়েজিন, এগুলোকে ইনডিউস করে, which can be detected by the population of lips বা cardiolipin extracted from the normal mammalian tissues, যেমন হলো beef heart. Both specific anti-treponemal antibody and non-specific resin are used in the serologic diagnosis of syphilis. তাহলে কি both specific anti-treponemal antibody আর কি non-specific resin এটা হচ্ছে ইউজ হবে serologic diagnosis এর ক্ষেত্রে। Now, transmission and epidemiology. Treponema pallidum is transmitted from spirochete containing lesions of skin or mucous membrane. Example genitalia, mouth and anus. তাহলে স্কিন আর মিউকাস মেমব্রেন এখানে ট্রান্সমিটেড কোথায় কোথায় জেনিটালিয়া, মাউথ এবং অ্যানাস থেকে এটা ট্রান্সমিটেড হয়, অ্যানাস দিয়ে এটা ট্রান্সমিটেড হয়। Syphilitic region resin immunoglobulin M বা G should not be confused with the resin immunoglobulin E antibody involved in the allergy. Syphilitic reagent হচ্ছে M আর হলো G, আর অ্যালার্জির অ্যান্টিবডিটা হচ্ছে ইমিউনোগ্লোবুলিন ই। of an infected person to other persons by intimate contact. কন্ট্যাক্টের মাধ্যমে এটা যাবে। ইট ক্যান অলসো বি ট্রান্সমিটেড ফ্রম প্রেগনেন্ট উইমেন টু দেয়ার ফিটাস, প্রেগনেন্ট উইমেন থেকে ফিটাসেও যেতে পারে। রিয়েলি ব্লাড ফর ট্রান্সফিউশনস কালেক্টেড ডিউরিং আর্লি সিভিলিস ইজ অলসো ইনফেকশনস, ট্রান্সফিউশনে ব্লাড ট্রান্সফিউশন যেতে পারে কিন্তু রিয়ারলি। ট্রেপোনেমা প্যালিডাম ইজ এ হিউম্যান অর্গানিজমস অনলি, দেয়ার ইজ নো অ্যানিমাল রিজার্ভার। তাহলে এটা হলো শুধুমাত্র হিউম্যান অর্গানিজম, অ্যানিমাল রিজার্ভার না। সিভিলিস অকার্স ওয়ার্ল্ড ওয়াইড অ্যান্ড ইটস ইনসিডেন্স ইজ ইনক্রিজিং. It is one of the leading notifiable disease in the United States.
Many cases are believed to go unreported, which limits public health efforts. There has been a marked increase in the incidence of syphilis in men who have sex with men in recent years. Pathogenesis and clinical findings. The pallidum produces no important toxins or enzymes. The organisms often infects the endothelium of small blood vessels. তাহলে small blood vessel epithelium কেটে often infect করে, causing endarteritis. This occurs during all stages of syphilis, but is particularly important in the pathogenesis of the brain and cardiovascular lesions seen in the tertiary syphilis. In primary syphilis, the spirochetes multiply at the site of inoculation. তাহলে spirochetes multiply কোথায় ঘটবে? Inoculation এর সাইটে. And a local non-tender ulcer but canal usually forms in 2 to 10 weeks. The ulcer heals spontaneously, but spirochetes spread widely via the blood stream. তাহলে এই আলসারটা হচ্ছে হিল করে কিন্তু স্পাইরোশেটটা ব্লাড স্ট্রিমের মাধ্যমে এটা ছড়ায় যায় টু মেনি অর্গানস 1 to 3 months later the lesions of secondary syphilis may occur তাহলে 1 থেকে 3 মাস পরে সেকেন্ডারি সিফিলিসের লেশন এটা ঘটবে দিস অফেন অ্যাপিয়ার্স এস এ মাস্কুলোপ্যাপুলার র্যাশ হিসেবে দেখা যাবে নোটেবলি অন দ্য পাম অ্যান্ড সোলস or as moist papules on the skin and mucous membrane তাহলে moist papule হিসেবে দেখা যাবে স্কিন এন্ড mucous membrane mucous spaces moist lesions on the genitals are called condylomata lata তাহলে জেনিটাল এর ক্ষেত্রে এটাকে বলা হয় condylomata lata these lesions are rich in spirochetes and are highly infectious but they also heal spontaneously patchy alopecia may also occur constitutional symptoms of secondary syphilis include low grade fever secondary syphilis এর ক্ষেত্রে constitutional symptoms কি low grade fever malaise, anorexia, weight loss, headache, myalgias, and generalized lymphadenopathy, pharyngitis, meningitis, and nephritis and hepatitis may also occur. In some individuals, the symptoms আচ্ছা এখানে আমরা ফিগারটা দেখি primary syphilis note the note the shallow ulcer with a rolled edge blue arrow shallow ulcer with a rolled edge that is typical of a syphilitic scar এটা palmar lesions of secondary syphilis palmar lesion of secondary syphilis oh no note the papillosquamous lesions on the right palm palmar lesions are typically bilateral now in some individuals the symptoms of the primary and secondary stages may not occur and yet the disease may progress primary secondary stage এটা নাও ঘটে কিন্তু ডিজিজটা ঠিকই প্রোগ্রেস করতে পারে about 1/3 of this early primary and secondary syphilis secondary syphilis cases will cure themselves without treatment. Another third remain latent if no lesions appear, but positive serologic tests indicate continuing infection. The latent period can be divided into early and late stage. In the early latent period, which can last for 1 to 2 years after the secondary stages, the symptoms of secondary syphilis can reappear and patients can infect others. In the late latent period, which can last for many years, no symptoms occur and patients are not infectious. In the remaining 1/3 of the people, the disease progresses to the tertiary stage. তাহলে 1/3 পিপলের ক্ষেত্রে বাকি 1/3 ক্ষেত্রে এটা টারশিয়ারি স্টেজে পৌঁছাবে টারশিয়ারি সিফিলিস মেশ হলো গ্রানুলোমেটাস বা গামাস দেখা যাবে স্পেশালি অফ স্কিন অ্যান্ড বোনস সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ইনভলভমেন্ট অলসো নোন অ্যাজ নিউরোসিফিলিস এখানে কি টেপস বা প্যারাসিস দেখা যাবে আর কার্ডিওভাস্কুলার লেশনস এর মধ্যে অ্যাওর্টিক অ্যানিউরিজম অফ দ্য অ্যাসেন্ডিং আওর্টা টারশিয়ারি লেশনস ট্রেপোনেমস আর রেয়ারলি সিন ট্রেপোনেমা প্যালিডাম অলসো কজ congenital syphilis causes congenital syphilis. The organism is transmitted across the placenta. Placenta দিয়ে যাবে. Typically after the third month of pregnancy and fetal infection can occur. In the infected neonates, skin and bone lesions such as accessions, teeth,
mulberry molars, then Sabershins, saddle nose, regulates, snuffles, and frontal bruising are common. Other findings এর মধ্যে আছে hepatosplenomegaly, interstitial keratitis, and 8 nerve deafness also occur. Fetal infection can also result in stillbirth. All pregnant women should be tested for syphilis at least twice during pregnancy. তাহলে প্রেগনেন্সির সময় at least 2 বার syphilis টেস্ট করানো উচিত। এটা ফিগারটা এখানে কি clamidomata lata of secondary syphilis. Note that flat moist perianal lesions, black arrow. Note immunity to syphilis incomplete. Antibodies to the organisms are produced but not stop the progression of the disease. Patients with early syphilis who have been treated can contract syphilis again. আবার syphilis হতে পারে মানুষের। Patients with late syphilis are relatively resistant to reinfection. যাদের secondary syphilis হচ্ছে তাদের দ্বারা কি resistant হয়ে যায়। Laboratory diagnosis. There are three important approaches. এটা হলো মাইক্রোস্কোপি, এটা হলো নন স্পেসিফিক সেরোলজিক টেস্ট। আরেকটা আমরা বলবো শুধু হলো মাইক্রোস্কোপি। Spirochetes are demonstrated in the lesions of primary or secondary syphilis, such as tumors or condylometalata by dark field microscopy. এটা দেখা যায় or by direct fluorescent antibody বা DFA test. They are not seen on a gum stained smear. Gum stained smear দেখা যায় না কারণ they are too thin to be visualized by the light microscopy. In biopsy specimens such as those obtained from the gamma tertiary syphilis, histologic stains such as silver stain or fluorescent antibody can be used. Non-specific serologic test. This test involve the use of non-treponemal antigens, extracts of normal mammalian tissues, যেমন হলো cardiolipin from the beef heart, react with antibodies in the serum samples from patients with the syphilis. These antibodies, which are a mixture of immunoglobulin G and immunoglobulin M, are called reagin. তাহলে এই মিক্সচারগুলোকে কি বলা হয়? reagin. Flocculation test যেটাকে বলা হচ্ছে venereal disease research laboratory VDRL, and rapid plasma reagin বা RPR test detect the presence of these antibodies. These tests are positive in most cases of primary syphilis and are almost always positive in secondary syphilis. The titer of these non-specific antibodies decreases the effective treatment. তাহলে এগুলো কি effective treatmentটাকে কি করে ডিক্রিজ করে। In contrast to the specific antibodies which are positive for life. False positive reactions occur in infections. False positive reactions কোথায় ঘটবে? Infections such as leprosy, hepatitis B, and in infectious mononucleosis. Leprosy, hepatitis B, and infectious mononucleosis, and various autoimmune diseases such as systemic lupus and antiphospholipid syndrome. Therefore, positive results have to be confirmed by specific test. Results of non-specific tests usually become negative after treatment. Non-specific tests become negative after treatment and should be used to determine the response to treatment. This test can also be falsely negative as a result of the প্রোজন ফেনোমেনন। তাহলে কি কারণে এটা হবে? ফলস নেগেটিভ হবে কি জন্য? প্রোজন ফেনোমেননের কারণে। ইন দ্য প্রোজন ফেনোমেনন দি টাইটার অফ অ্যান্টিবডি ইজ টু হাই, অ্যান্টিবডি এক্সেসিভলি এটা হবে, and no flocculation will occur. On dilation of the serum যদি dilation করা হয়, however the test result becomes positive. These tests are inexpensive and easy to perform, and therefore are used as a method of screening the population for infection. The non-specific test and specific test are described more detail in chapter 9. আচ্ছা, the laboratory diagnosis of congenital syphilis is based on the based on all the finding that the infant has a higher titer of antibody in the VDRL. তাহলে ইনফ্যান্টদের ক্ষেত্রে এটা হায়ার টাইটার থাকবে VDRL এর ক্ষেত্রে।
test than the mother. Furthermore, if a positive VDRL test result in the infant তাহলে যদি পজিটিভ আসে is a false positive on এটাও false positive কারণ maternal antibody has caused the placenta. The titer will decline with the time. Titerটা কি কমে যাবে। If the infant is truly infected যদি সত্যি সত্যি infected হয়ে থাকে the titer will remain high. Titerটা কি থাকবে বেশি থাকবে remain high. However, is irrespective of the VDRL test result, any infant whose mother has syphilis should be treated. Now, specific serologic test. তাহলে একটা হলো নন স্পেসিফিক, এটা হলো স্পেসিফিক। দিস টেস্ট ইনভলভ দ্য ইউজ অফ ট্রেপোনেমাল অ্যান্টিজেন্স। তাহলে এখানে কি ইউজ করা হবে ট্রেপোনেমাল অ্যান্টিজেন্স অ্যান্ড দেয়ারফর আর মোর স্পেসিফিক, এটা আরও বেশি স্পেসিফিক দেন দোজ ডিসক্রাইবড আর্লিয়ার। ইন দিস টেস্ট ট্রেপোনেমাল প্যালিডিয়াম রিয়াক্টস ইন immunofluorescence, FTA, ABS or hangme or hemagglutination, TPHA বা MHA, TPSS with the specific treponemal antibodies in the patient serum. The treponema pallidum particle agglutination test by TPPA is also used. These antibodies arise within 2 to 3 weeks of the infections. তাহলে এটা ঘটবে কোথায়? Arises within 2 to 3 weeks of the infection. Therefore, the test results are positive in most patients with the primary syphilis. This test remain positive for life after effective treatment and cannot be used to determine the response to treatment or reinfection. They are more expensive and more difficult to perform than the non-specific test. They are more expensive and more difficult to perform than the non-specific tests and therefore are not used as screening procedures. Now, treatment. Penicillin G is effective in the treatment of all stages of syphilis. A single infection of benzathine penicillin G 2.4 million units can eradicate Treponema pallidum and cure early primary and secondary syphilis. Note that benzathine syphilis is used because the penicillin is released very slowly. Released from this depot preparation, Treponema pallidum grows very slowly, which requires that the penicillin be present in the lateral concentration for weeks. If the patient is allergic to penicillin, doxycycline can be used, but must be given for prolonged period. Tertiary syphilis manifesting with the gammas or with cardiovascular findings can also be treated with benzathine penicillin G, but 3 doses are recommended. However, in neurosyphilis, high doses of aqueous penicillin G are administered because benzathine penicillin penetrates poorly into the central nervous system. No resistance to penicillin has been observed in Treponema pallidum. However, strains resistant to azithromycin have emerged. Pregnant women with syphilis should be treated promptly with the type of penicillin used for the stage of their disease. তাহলে দেখেছি দ্রুত এটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে। Neonates with a positive serologic test should also be treated. Although it is possible that the positive test is caused by a maternal antibody rather than infection of the neonate, it is prudent to treat without waiting several months to determine that the titer of antibody declines. More than half of the patients with secondary syphilis who are treated with the penicillin experience penicillin যাদের ট্রিট করে তাদের কি ফিভার হতে পারে, সিলস, মায়ালজিয়াস and other influenza like symptoms a few hours after receiving the antibiotic. This response, called the Zeris Herxheimer reaction, is attributed to the lysis of the treponemes and the release of endotoxin like substance. Patients should be altered to this possibility, advised that it may last up to 24 hours, and told that symptomatic relief can be obtained with aspirin. The Zeris Herxheimer reaction also occurs after treatment of other spirochetal disease. অন্য disease treatment করার সময় ঘটে, যেমন Lyme disease, leptospirosis and relapsing fever. Tumor necrosis factor বা TNF is important mediator of these reactions because passive immunization with antibody against TNF can prevent its symptoms. Now, prevention. Prevention depends on early diagnosis and adequate treatment. Use of condoms, administration of antibiotic after suspected exposure, and serologic follow-up of infected individuals and their contacts. To prevent congenital syphilis, all pregnant women should be screened by using a treponemal test such as FTA, ABS test. The presence of any sexually transmitted disease makes testing for syphilis mandatory because several different infections are often transmitted simultaneously. There is no vaccine against syphilis. Non-venereal treponematosis. These are infections caused by spirochetes.
that are virtually indistinguishable from those caused by Treponema pallidum. They are endemic in populations and are transmitted by direct contact. All these infections result in positive non-treponemal and treponemal results on serologic test for syphilis. None of these spirochetes have been grown on the bacteriologic media. The disease include Basel in Africa, US caused by Treponema pallidum subspecies, partic- uh, Partuni in many humid tropical countries, and Pinta caused by Treponema uh, keratium in the Central and South America. All can be cured by penicillin. Now Borrelia. Borrelia species are irregular, loosely coiled spirochetes that stain readily with the GMSI and other stains. The latter stains only. They can be cultured in bacteriologic media containing serum or other tissue extracts. They are transmitted from animal reservoir to human reservoir by arthropods. তাহলে arthropods এর মাধ্যমে এটা যাবে। They cause two major disease, একটা Lyme disease আর একটা হলো relapsing fever। এটা আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে বলেছি। না Borrelia Burgdorferi disease. Borrelia Burgdorferi causes Lyme disease named after a town in Connecticut. Lyme disease is also known as borreliosis. Lyme disease is the most common tick-borne disease. তাহলে tick-borne এটা হলো আমরা কমিউনিটি মেডিসিনে পড়েছি। In the United States, it is the most common vector-borne disease in the United States. Approximately 20,000 cases each year are reported to the Centers for Disease Control and Prevention, and the number is all thought to be significantly less than the actual number. Another species of Borrelia mayoni, causes Lyme disease in the upper Midwestern states of the United States. Important properties এর মধ্যে আছে Borrelia burgdorferi is a flexible, motile spirochete that can be visualized by dark field microscopy and by games and silver stains. It can be grown in several certain bacteriologic media, but routine culture obtained from patients' blood or spinal fluid are typically negative. In contrast, culture of the organism from tick vector is usually positive. Now, transmission and epidemiology. The Burgdorferi is transmitted by tick bite. তাহলে tick bite এর মাধ্যমে এটা ছড়াবে, transmitted হবে। The tick Exodes scapularis is the vector on the east coast and the midwest. Exodes pacificus is involved on the west coast. পশ্চিম তীরে। Then the organism is found in a much higher percentage. Exodes scapularis 35 to 50%, then I pacificus approximately 22%. This explains the lower incidence of disease on the west coast. তাহলে ওয়েস্ট কোস্ট এটা কম হবে কারণ এক্সোডিস প্যাসিফিকাস এটা হচ্ছে কি কম, মাত্র 2%। This the main reservoir of the organism consists of small mammals. তাহলে small mammals গুলো হলো the main reservoir, especially the white footed mouse, upon which the nymph form of the tick feeds. Large mammals, especially deer, horin, are an obligatory host in the tick's life cycle, but are not an important reservoir of the organism. The nymphal stage of the tick transmits the disease more often than the adult and larval stages. The nymphal stage এটা কি বেশি ছড়ায়। Nymphs feed primarily in the summer. তাহলে এটা সামার বিষয়, which accounts for the high incidence of disease during the months of May to September. The tick must feed for 24 to 48 hours to transmit an infectious dose. This implies that inspecting the skin after being exposed can prevent the disease. তাহলে এক্সপোজ হওয়ার পরে ইন্সপেক্ট করলে তাহলে সেটা কি ডিজিজটা প্রিভেন্ট করতে পারে। হাউএভার দ্য নিমস আর কোয়াইট স্মল অ্যান্ড ক্যান ইজিলি বি মিসড। এটা নিমটা অনেক ছোট থাকে এবং মিস হয়ে যায়। দেয়ার ইজ নো হিউম্যান টু হিউম্যান স্প্রেড। দ্যাট ইজ হলো exoids tick nymph
from the tick with head buried in the skin surrounded by an erythematous macular rash. The disease occurs all right in the United States. Three regions are primarily affected: the states along with North Atlantic seaboard and the northern Midwestern state. সেটা হচ্ছে উইসকনসিন and the West Coast, especially California. Approximately 80% of the reported cases occurred in four states: New York, Connecticut, Pennsylvania, and New Jersey. Ixodes scapularis, black-edged trick, black-edged trick, engulfed female trick after feeding. একটা ট্রিক্স আছে Ixodes trick on a blade grass questing for a host such as a deer or human. Deer অথবা human খুঁজতেছে. Now, Lyme disease is the most common vector-borne disease in the United States. The major bacterial disease transmitted by ticks in the United States are Lyme disease, Rocky Mountain spotted fever, ehrlichiosis, anaplasmosis, relapsing fever, and tularemia. Ixodes scapularis ticks transmit three diseases: two bacterial disease, Lyme disease, and human granulolytic ehrlichiosis. And the protozoal disease মধ্যে আছে babies cirrhosis. Co-infection with Borrelia burgdorferi and babies C occurs. তাহলে একই সাথে এটা করতে পারি, especially in endemic areas such as Massachusetts and the northeastern states. Now, pathogenesis. Pathogenesis is associated with spread of organism from bite site through the surrounding skin, followed by the dissemination via blood to the various organs, especially the heart, joint, and central nervous system. No exotoxins, enzymes, or other important virulence factors have been identified. Note that the organism must adapt to two markedly different hosts, the ticks and the mammal, either mice or humans. It does so by changing its outer surface proteins (OSP). This OSP vary antigenetically within humans. Multiple episodes of Lyme disease are due to reinfection. Episodes of Lyme disease are due to reinfection rather than relapse caused by reactivation of the organism. There is no evidence for a latent stage of বার্গোডেরফেরি এর কোনো লেটেন্ট স্টেজের কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। নাও এরিথেমা ক্রোনিকাম মাইগ্রেন্স র্যাশ অফ Lyme disease. Note oval shaped expanding erythematous macular bulbs eye rash of primary Lyme disease. Now clinical findings. Clinical findings have been divided into three stages. However, there is progressive disease and the stages are not discrete. In stage 1, early localized stage, the most common finding is erythema chronica migrans, also called erythema migrans, an expanding erythematous macular rash that often has a target or bull's eye appearance. The rash appears between 3 and 30 days after the tick bite. Both the tick bite and the rash are painless and non-pruritic. The rash expands over the course of days to weeks and resolves spontaneously in a few weeks. The rash may be accompanied by non-specific flu-like symptoms such as fever, chills, fatigue, myalgia, and headache. Secondary skin lesions frequently occur. Arthralgias, but not arthritis, are another common findings in this early stage. Arthralgia ঘটবে। In approximately 25% of cases of Lyme disease, no rash is seen. কোনো rash দেখা যায় না, either because the rash did not occur or because it occurred in an area of the body that is not easily visualized. In stage 2, early disseminated stage, which occurs weeks to months later, cardiac and neurologic involvement predominates. Myocarditis, accompanied by various forms of heart block, occurs. Acute septic meningitis and cranial neuropathies, such as facial nerve palsy or Bell's palsy, are prominent during this stage. Bilateral facial nerve palsy is highly suggestive of Lyme disease. Peripheral neuropathies also occur. A latent phase lasting week
weeks to months typically ensues. ensues. In stage 3 তে কি হবে? লেট স্টেজ আর্থ্রাইটিস usually of the large joints যেমন হচ্ছে knee joint is a characteristic finding. Lyme arthritis is thought to be autoimmune in origin. Encephalopathy also occur in stage 3. Some patients treated with Lyme infection continue to have prolonged subjective symptoms of the fatigues. তাহলে কিছু পেশেন্ট কি fatigue হতে পারে, joint pains or mental status changes after effective findings have disappeared. This is called chronic Lyme disease or post-treated Lyme disease by some. But there is controversy about whether this exists. No confirmed microbiologic evidence for uh, Borrelia burgdorferi infection has been detected in those patients, and prolonged antibiotic therapy does not relieve the symptoms. Laboratory diagnosis. Although the organism can be grown in laboratory, cultures are rarely positive. কালচারগুলো খুবই কমই পজিটিভ হয়, hence are usually not performed এবং সেজন্য কালচার এগুলো করা হয় না. The diagnosis is typically made serologically by detecting either immunoglobulin M antibody or rising titer of immunoglobulin G antibodies. তাহলে এটা immunoglobulin G অথবা M দেখে সাধারণত এটা ডায়াগনোসিস করা হয়। উইথ অ্যান এনজাইম লিঙ্কড ইমিউনোসরভেন্ট অ্যাসে বা এলিসা টেস্টের মাধ্যমে এটা করা হয়। ইমিউনোগ্লোবিন এম ইজ টিপিক্যালি ডিটেক্টেবল 2 উইকস আফটার ইনফেকশন। তাহলে ইনফেকশন 2 উইক পরে করে দেখা যায়, অ্যান্ড পিকস অ্যাট 3 to 6 উইকস। সেরোলজিক টেস্ট ডান বিফোর 2 উইকস আর ওয়াইডলি টুয়াইল্ড নেগেটিভ রেজাল্ট। তাহলে 2 উইকের আগে যদি করা হয় এটা নেগেটিভ রেজাল্ট দিবে। 30 ডেজ আফটার ইনফেকশন টেস্ট ফর ইমিউনোগ্লোবিন সি আর মোর রিলায়েবল। 30 ডেজ 30 দিন পরে এটা বেশি রিলায়েবল হয়। আনফরচুনেটলি there are problems with the specificity and sensitivity of this test because of the presence of cross reacting antibodies against pyrochetes in the normal flora. A positive test result should be confirmed with a western blot by blot analysis. The presence of immunoglobulin M and Z in the patient's serum can be assayed in the immunoblot assay. In addition, patients treated early in the disease may not develop detectable antibodies. The FDA has improved a more specific ELISA test that can be used as the second confirmatory test, can replace the western blot test. Polymerase chain reaction by PCR test that detects the organism's DNA is also available. The most appropriate specimens for the PCR test are skin biopsy, joint fluid or spinal fluid rather than blood or urine. The test is specific but not very sensitive to a negative result, does not rule out disease. Treatment and prevention. The treatment of choice for stage 1 disease or other mild manifestation is either doxycycline or amoxicillin. Amoxicillin should be used in pregnant women. তাহলে এটা প্রেগনেন্ট উইমেন এবং ইয়ং চিলড্রেনের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, as doxycycline is contraindicated. For more severe forms or late stage সেক্ষেত্রে ceftriaxone is recommended. There is no significant antibiotic resistance. Prevention involves wearing protective clothing and using insect repellents. Examining the skin carefully for ticks is also very important because the tick must feed for 24 to 48 hours 24 to 48 hours to transmit in infective dose. Should prophylactic antibiotics be given to people who have been bitten by a tick? The decision depends on two main factors. The two main factors depend on the percentage of infected ticks in the area and the length of the time the tick has fed on the person. If the percentage of infected ticks is high and the length of time is more than 48 hours, it may be cost effective to prescribe doxycycline prophylactically. Any person bitten by ticks should be advised to watch carefully for a rash or full like symptoms for next 3 weeks. 3 weeks পর্যন্ত এটা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। A vaccine containing recommended outer surface protein A or B Burgdorferi as the immunogen was available but has been withdrawn. Now, Borrelia recurrentis, Borrelia harmsii, Borrelia recurrentis, Borrelia harmsii, and several other Borrelia cause relapsing fever. During infection, antigens of these organisms undergo variation. As antibodies develop against one antigen, variants emerge and produce relapse of the illness. This can be repeated by 3 to 10 times. In Borrelia recurrentis is transmitted from person to person by the human body laws. তাহলে human body law মাধ্যমে একজন থেকে আরেকজন যেতে পারে। Humans are the only host, একমাত্র host. Borrelia harmsii and many other Borrelia
Species are transmitted to humans by soft tricks. Soft tricks বা যেমন হচ্ছে ornithodoros এর মাধ্যমে এটা দেয়। Rodents and other small animals are the main reservoirs. These species of Borrelia are passed transvarially in the tricks, a phenomenon that plays an important role in maintaining the organism in culture. Having infection, the arthropod bite introduces spirochetes, which then multiply in the many tissues, producing fever, chills, headaches, and multiple organ dysfunction. Each attack is terminated as antibodies arise. Diagnosis is usually made by seeing the large spirochetes is stained smears of peripheral blood. They can be cultured in the special media. Serologic tests are rarely useful. Tetracycline may be beneficial early in illness and may prevent relapses. Avoidance of arthropod vectors in the best means of prevention. আর্থ্রোপড ভেক্টরগুলো এগুলো অ্যাভয়েড করা এটাই হলো প্রিভেনশনের সবথেকে ভালো উপায়। নাও বোরেলিয়া মিয়ামোটোই Borrelia miyamotoi causes a relapsing fever-like syndrome. It was discovered in 1995 in Japan but causes disease worldwide, including the United States. It's transmitted by exotic. Clinically, the disease begins with an influenza-like syndrome. তাহলে influenza-like syndrome এটা দিয়ে disease শুরু হবে, fever, headache, and myalgia, accompanied by hepatitis and thrombocytopenia. তাহলে এর সাথে সাথে কি হবে? Hepatitis and thrombocytopenia. Relapsing episodes occur. The manifestation can resemble anaplasmosis that is also transmitted by exotic. There is no rash, unlike Lyme disease. The diagnosis is typically made serologically, where serological করা হয় by detecting immunoglobulin and antibody or by PCR assay testing the gene encoding GLPQ protein that is specific for Borrelia miyamotoi. Doxycycline and ceftriaxone are effective treatments. There is no vaccine. Wearing clothing impregnated with permethrin can reduce the risk of tick bites. Now, Leptospira. Leptospiras are highly coiled spirochetes with hooked ends. They stain poorly with dyes and are not seen by light microscopy, but they are seen by dark field microscopy. They grow in bacteriologic media containing serum. Leptospira interrogans is the cause of leptospirosis. Leptospirosis is common in tropical countries. Tropical countries are common, especially in the rainy season, but is rare in the United States. L interrogans, Leptospira interrogans is divided into serogroups. তাহলে serogroups এটা ভাগ করা হয় that occur in different animals and geographic locations. Each serogroup is subdivided into serovars by the response to agglutination test. Leptospirus infect various animals, including rats and other rodents, domestic livestock, and household pets. In the United States, dogs are most important reservoir. Animals excrete leptospirus in urine, which contaminates water and soil. Swimming in contaminated water or consuming contaminated food or drink can result in human infection. Outbreaks have occurred among participants in triathlons and adventure tours involving swimming in the contaminated waters. Miners, farmers, and people who work in sewers are at very high risk. In the United States, the urban poor have a high rate of infection as determined by the presence of the antibodies. Person to person transmission is rare. Human infections results when leptospirus are ingested or pass through mucous membrane or skin. তাহলে এটা ingested করা হবে যখন অথবা mucous membrane অথবা skin দিয়ে যখন pass করবে. They circulate in the blood and multiply in the various organs, producing fevers and dysfunction of liver, তাহলে jaundice হবে, কিডনিতে হলে uremia হবে, lungs এর ক্ষেত্রে hemorrhage and central nervous system ক্ষেত্রে aseptic meningitis হবে. The illness is typically biphasic with fever, chills, intense headache, and conjunctival suffusion. Diffuse reddening of the conjunctiva appearing early in the disease, followed by a short period of resolution of these symptoms as the organisms are cleared from the blood. The second immune phase is most often characterized by the findings of aseptic meningitis and in severe cases liver disease যেমন jaundice হতে পারে and impaired kidney function. Serovar specific immunity develops with infection. Wills disease is a severe form of acute leptospirosis. It is characterized by jaundice, kidney failure, bleeding into the skin and GI tract. Acute respiratory distress syndrome by ARDS, including pulmonary hemorrhage, can also occur. Diagnosis is based on history of possible exposure, suggestive clinical signs, and a marked rise in immunoglobulin M antibody titers.
Occasionally, leptospiras are isolated from blood and urine cultures. The treatment of choice is penicillin G. There is no significant antibiotic resistance. Prevention primarily involves avoiding contact with the contaminated environment. Doxycycline is effective in preventing the disease in exposed persons. Other spirochetes মধ্যে আছে anaerobic saprophytic spirochetes are prominent in the normal flora of the human mouth. These spirochetes participate in mixed anaerobic infections such as infected human bites and stasis ulcer.